Här är 10 ord som beskriver motsatser hos en person, tillsammans med exempel. Snäll, elak. Exempel. Anna är alltid snäll mot sina vänner, medan Erik ofta är elak och säger sårande saker. 2. Ärlig, lögnaktig. Exempel. Sara är ärlig och berättar alltid sanningen, men Johan är lögnaktig och hittar på historier. 3. Generös. Exempel. Maria är generös och bjuder alltid på mat, medan Peter är snål och vill aldrig dela med sig. 4. Tålmodig, otålig. Exempel. Karin är tålmodig och kan vänta länge utan att bli irriterad, medan Lars är otålig och blir snabbt frustrerad. 5. Optimistisk, pessimistisk. Exempel. Johan är optimistisk och ser alltid det positiva i allt, medan Emma är pessimistisk och förväntar sig det värsta. 6. Modig, rädd. Exempel. Lisa är modig och vågar prova nya saker, medan Anders är rädd och håller sig alltid tillbaka. 7. Ödmjuk, arrogant. Exempel. David är ödmjuk och tar inte åt sig all ära, medan Fredrik är arrogant och tror att han alltid har rätt. 8. Lugn, nervös. Exempel. Sofia är lugn och tar det mesta med ro, medan Anna blir nervös i stressiga situationer. Vi ansvarstagande, oansvarig. Exempel. Erik är ansvarstagande och tar hand om sina uppgifter, medan Lisa är oansvarig och lämnar allt ogjort. 10. Social, blyg. Exempel. Adam är social och älskar att prata med nya människor, medan Eva är blyg och undviker stora grupper. Here are 10 words describing opposites in a person, along with examples. 1. Kind, mean. Example. Anna is always kind to her friends, while Eric is often mean and says hurtful things. 2. Honest, dishonest. Example. Sarah is honest and always tells the truth, but Johan is dishonest and makes up stories. 3. Generous, stingy. Example. Maria is generous and always shares her food, while Peter is stingy and never wants to share. 4. Patient, impatient. Example. Karen is patient and can wait a long time without getting annoyed, while Lars is impatient and gets frustrated quickly. 5. Optimistic, pessimistic. Example. Johan is optimistic and always sees the positive in everything, while Emma is pessimistic and expects the worst. 6. Brave, fearful. Example. Lisa is brave and dares to try new things, while Anders is fearful and always holds back. 7. Humble, arrogant. Example. David is humble and doesn't take all the credit, while Frederick is arrogant and thinks he's always right. 8. Calm, nervous. Example. Sophia is calm and handles things with ease, while Anna gets nervous in stressful situations. 9. Responsible, irresponsible. Example. Eric is responsible and takes care of his tasks, while Lisa is irresponsible and leaves everything unfinished. 10. Social, shy. Example. Adam is social and loves talking to new people, while Eva is shy and avoids large groups.